Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the another iterative control loop, which is for loop. Okay, so in last lecture we studied about the loop and exit statement and while loop. Okay, so in this lecture we study about the another statement which is for loop. So just start with the introduction about the for loop. For loop is used to execute particular code repeatedly. This loop helps to minimize the code. The initialization condition and increment or decrement is done in a single statement. Okay. Initialization means starting of the loop, then condition which is given to check that condition, and increment or decrement. Okay. So in while loop we just take it here. First of all, in this program we just take at while, then condition. Okay, and after that is initialization, condition and increment decrement. याच्यामध्ये घेतलेलं होतं आपण बघा y is equal to y plus 1 or y minus 1. ओके, तर या टाइप मध्ये जे आपण इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट घेतो ते आपण एकाच लाईनला लिहू शकतो फॉर लूप मध्ये. ओके, सो this is the benefit of while loop, for loop. That means we give the initialization, condition and increment or decrement in a single statement. Okay, so the syntax for loop is for, counter, in condition, then statements, and after that end for. Okay, so this is the syntax which is used in PL/SQL. Okay, using Oracle. म्हणजे ओरॅकल मध्ये आपण या टाइप मध्ये यूज करू शकतो, पण आपण आता जे काही स्टडी करतोय ते MySQL मध्ये करतोय. तर त्यामुळे आपल्याला जो काही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे तो PL/SQL मध्ये युजिंग MySQL. ओके, MySQL मध्ये कसा यूज करायचा ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण फॉर लूप हे MySQL मध्ये कसं यूज केलं जातं तर त्याच्यावरती आपण डिरेक्टली प्रोग्राम बघूयात. म्हणजे त्याच्यामध्ये समजेल की याच्यामध्ये फॉर लूप कसं एक्झिक्यूट होतं. Okay, so we just start with the program of for loop. For that, just start the WAMP server. Then open MySQL console. Okay, then show the databases. Okay, I'm taking here use. Okay, then for writing the program, take notepad. So here take the program for the for loop, that is a mess print program to print good day. Okay, meaning is same for a loop, while loop, for loop. Okay, that means we execute these statements repeatedly between the loop. Okay, so the meaning of for loop is also same. So there is only the difference between the syntax and their structure. Okay, for that we take here for loop, and for that first of all get the delimiter, then create the procedure for loop. Okay, this is the procedure name. Then
begin section. After that, I'm taking here one variable. For that, declare s is the variable name. सपोज जर तुम्हाला इथे डिरेक्टली व्हॅल्यू एस ची जर एंटर करायची असेल तर तुम्ही इथं घेऊ शकता फॉर लूप इन ब्रॅकेट एस कॉमा इंट. ओके, म्हणजे इनपुट व्हेरिएबल आहे. आणि हा जर तुम्ही जर इथे लूप एक स्टार्टिंगला घेतला तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू इथे डिक्लेअर करावी लागणार नाही. ओके, आणि जर याच्यामध्ये डिक्लेअर करायची नसेल आणि जर तुम्ही ही प्रोसिजर राईट करताना इथे आर्ग्युमेंट जर म्हणून तुम्ही कॉल केलं तर सॉरी राईट अप केलं तर त्याच्या जेव्हा तुम्ही ही प्रोसिजर कॉल कराल, फॉर एक्झाम्पल फॉर अंडरस्कोर लूप. ओके, तेव्हा तुम्हाला जेव्हा कॉल करायची आहे त्यावेळी तुम्हाला इथे एस ची व्हॅल्यू काय करावी लागेल, असाइन करावी लागेल. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला इथे डिक्लेअर करताना त्याची व्हॅल्यू देण्याची गरज नाहीये. ओके, सो याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत. एक तर तुम्ही प्रोसिजर लिहिताना एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता किंवा यूज करू शकता, किंवा बिगिन सेक्शन मध्ये सुद्धा ते व्हेरिएबल काय होऊ शकता, लिहू शकू आपण. Default value is 6. Okay, so see here the syntax of for loop, that is for loop name x underscore loop. Okay, आता याच्यामध्ये बघा for underscore loop हे प्रोसिजर नेम आहे. ओके, आणि x underscore loop हे for loop चं नाव आहे. ओके, then set s is equal to s minus 1. Okay, that is increment decrement. Then print the message, select good day. Okay, then write the semicolon. Here give the condition if s is less than 3, then leave x loop. X loop means for loop. Okay, then end if. Then end loop for loop, which is x loop. X loop is the x underscore loop is the name of for loop. Okay, then end the begin section. Okay, so just see this program. Okay, this is the delimiter starting, then the procedure is for underscore loop, then begin section. In begin section we declare the variable s having the default value 6. Okay, then the actual for loop is started here. Okay, this is the for loop code. This is the starting, first line is the starting and last line is the ending. Okay, and the for loop name is x underscore loop. इथे स्टार्ट झालेला आहे आणि इथे एंड झालेला आहे बघा, एंड लूप एक्स अंडरस्कोर लूप. ओके, त्याच्यामध्ये बघा इथे स्टार्टिंगलाच घेतलेला आहे सेट एस इज इक्वल टू एस मायनस 1 अँड द मेसेज इज सिलेक्ट गुड डे, अँड इन दॅट द कंडिशन इज इफ एस इज लेस दॅन 3 देन लिव्ह एक्स लूप, एक्स अंडरस्कोर लूप. त्याच्यामध्ये तो लूप काय होणार आहे, एक्झिट होणार आहे. Okay, so just I copy this program. Program is successfully created. So we just execute this program. Call for underscore loop. Okay. So check here. The message is printed 4 times. Okay, this is first, second, third, and fourth. Here by default value of s is equal to 6. Okay, and the condition is s is less than 3. Okay,
याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ऑफ ऑल काय झालेलं आहे, याच्यामध्ये 4 टाइम का प्रिंट झालेला आहे बघा. ओके, व्हॅल्यू तर इथं घेतली होती एस ची आपण 6, पण याच्यामध्ये लेस दॅन 3 घेतलेलं आहे, म्हणजे इथं किती असायला पाहिजे तर 1 2 अँड 3. ओके, किंवा 0 1 2 असं. आणि याच्यामध्ये बघा 4 टाइम का झालेला आहे तर याच्यामध्ये बघा सिलेक्ट स्टेटमेंट आपण इथं लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर इथे कंडिशन चेक होते, म्हणजे सिलेक्ट म्हणजे प्रिंट झाल्यानंतर ती कंडिशन चेक होणार आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल गुड डे प्रिंट होणार आहे, म्हणजे फर्स्ट आउटपुट इथे प्रिंट होणार आहे आणि त्याच्यानंतर कंडिशन ही चेक होणार आहे. ओके, त्यामुळे याच्यामध्ये जे आउटपुट आलेलं आहे हे 4 टाइम आउटपुट तुम्हाला इथे प्रिंट झालेलं दिसेल. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप, okay, which prints the message good day repeatedly. So we just take the another program which depends upon the for loop. Okay, program to print the numbers which divides the number 27. ओके, जे नंबर 27 ला डिवाइड होतात किंवा डिवाइड करतात ते नंबर्स याच्यामध्ये काय करायचे आहेत प्रिंट करायचे आहेत. ओके, so we start this program by using delimiter, then create procedure name, okay, then begin section, declare a is the variable, default value is 27, then the loop name is s underscore loop colon loop. या टाइप मध्ये आपल्याला लूप नेम लिहायचं आहे. then set a is equal to a divided by 3. Okay, then select a. If a is equal to 1, then leave the loop. Then end if, then end the loop. After that end the begin section. Okay, so first of all we start this loop, then set the value of a is equal to a divided by 3, that is 27 divided by 3, which is 9. Okay, after that we print that value is a, then
the value, we check that if a is equal to 1, then leave the loop. त्याच्यानंतर लूप हा काय होणार आहे तर लिव्ह होणार आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यानंतर तो व्हॅल्यू लूप काय होईल ह्याच्यामध्ये एक्झिट होईल. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम. Okay, program is successfully created. Then we execute this program. Okay, then delimiter. Okay, the answer is 931. ज्याच्यामध्ये कंडिशन दिलेली आहे इफ a इज इक्वल टू 1. ओके, त्यामुळे जोपर्यंत a ची व्हॅल्यू ही 1 होत नाही तोपर्यंत तो कोड काय होत राहणार आहे, एक्झिक्यूट होत राहणार आहे. त्यामुळे इथे बघा फर्स्ट व्हॅल्यू इज 9, then the second value of a is 3 and the next value of a is 1. ओके, सो या टाइप मध्ये फॉर लूप काय होतो तर एक्झिक्यूट होत असतो. So these are the programs which depends upon the for loop. So we just see the next point, and this is the last point in this chapter, which is sequential control, that is go to and null statements. Okay, the first of all see the introduction about the go to and null statements. The go to and null statements are occasionally used in PL/SQL. That means it continuously not used in PL/SQL. Okay, so there is any use of that particular go to and null statement, then only that time it is used. Okay, the go to statement is used to transfer the control to the specific label. Okay, the go to statement branches to a label unconditionally. The label must be unique within its scope and labeled statement or block which may be anywhere in the program. Okay, so for example आपल्याला जम्प करायचं असेल एका लेबल वरून दुसऱ्या लेबल वरती, जे फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये जर लूप अँड एक्झिट लूप जर यूज होत असेल तर त्याच्यामध्ये सपोज प्रोग्राम खूप मोठा आहे PL/SQL मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये जर सपोज एका लेबल वरून दुसऱ्या लेबल वरती काय करायचं असेल, ट्रान्सफर व्हायचं असेल किंवा मूव्ह व्हायचं असेल तर त्याच्यामध्ये हे गो टू स्टेटमेंट काय होतं, यूज होतं. ओके, तर याच्यामध्ये बघा सिंटॅक्स काय आहे, गो टू लेबल नेम. ओके, त्याच्यामध्ये लेबल नेम बघा, नेम ऑफ लेबल वेर वी वॉन्ट टू पास द कंट्रोल and execute statement over there, and label can be declared as below in PL/SQL. Okay, just it is written in the double greater than sign and less than sign. Okay, it is important to declare label name inside an angle brackets. Okay, angle brackets लिहायचे म्हणजे लेस दॅन अँड ग्रेटर दॅन म्हणजे डबल साइन असतात आणि त्याच्यामध्ये ते लेबल नेम काय केलेलं असतं, लिहिलेलं असतं. ओके, तर या टाइप मध्ये हे गो टू अँड नल स्टेटमेंट हे डिक्लेअर केले जातात. आणि गो टू स्टेटमेंट कधी यूज होतं तर जेव्हा ह्याच्यामध्ये ब्रांच काय करायची आहे, अनकंडिशनली चेंज करायची आहे किंवा त्याच्यामध्ये एका लेबलवरून दुसऱ्या लेबलवरती काय करायचं आहे, मूव्ह करायचंय. मग त्याच्यामध्ये तो प्रोग्राम किंवा ते लेबल स्टेटमेंट कुठल्याही पोझिशनला असू देत किंवा कोणत्याही ठिकाणी असू देत, तर तिथं त्या स्टेटमेंट वरती काय केलं जातं तर मूव्ह केलं जातं. ओके, फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये 100 लाईन्स ऑफ कोड आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट लेबल आहे तो सपोज जर 10 नंबर लाईनला असेल आणि त्याच्यामध्ये जो 5 नंबरचं लेबल असेल ते 70 नंबरच्या लाईनला असेल, तर त्याच्यामध्ये जर तिथे गो टू चं जे स्टेटमेंट आहे ते लिहिलेलं असेल तर त्या डिरेक्टली लेबल 10 वरून लेबल 5 वरती जे 70 नंबरला आहे तर तिथे काय होऊ शकतं, ते मूव्ह होऊ शकतं बाय युझिंग दी गो टू स्टेटमेंट. ओके, सो
and it is not compulsory or regularly used in PLSQL. So there is the one program which is given here. ओके, याच्यामध्ये गो टू अँड नल स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे. याच्यामध्ये हे ओरॅकल यूज करून कसं लिहायचं हे सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये. So okay, so here is the last point of this chapter, which is a overview of PLSQL control structures and the last point in this unit. Okay, here unit second is completed. Okay, so we just see about the points which we will cover in this unit. Okay, in the fundamentals of PLSQL, we just study about the variables and constant, PLSQL expressions and comparisons, then data types, and in overview of PLSQL control structures, we study about the conditional controls, and that if and case statements, if then statement, if then else statement, okay, if then else if statement, case statement. And in iterative control, we just study about the loop and exit statement, while loop, for loop, and sequential controls, that is go to and null statement. Okay, so here I am giving the questions which are depends upon the unit second. So you just take it into your notebooks. Okay, first of all, introduction about PLSQL and write its block structure. Okay, then explain how to use variable and constants in PLSQL. Then what are the different logical operators and Boolean expressions used in PLSQL. Okay. Then explain different data types used in PLSQL in detail. Okay, so you just find the notes. Okay, you just find out the notes and write in your notebook, or you just write the questions in your notebook. Questions with answer, okay, not just questions. Okay, then the next question is explain if then statement with an example.
then explain if, then, else, statement with an example. Then explain if, then, else if, statement with an example. Then explain case statement with an example. Next question is explain loop and exit loop with an example. Next question is explain while loop with an example. Explain for loop with an example. And the last question is write a short note on sequential controls, go to and null statements. Okay, so this is the question bank for unit second. Okay, so these are the questions. So you just prepare the notes in your notebook, or you just write this question and answers format. So here unit second is completed. So there is any problem related to unit second, then say me about the doubts. Okay, so I'm sharing this PDF with you on your particular WhatsApp group. Okay, so also I'm giving the practical list with the programs in upcoming lectures. So you just prepare these notes as well as practicals. Okay, you just write that practicals in your practical assignment papers and prepare your journal. Okay, so here our today's lecture is completed. Okay, ही जी फाईल आहे मी क्वेश्चन फाईल ती सुद्धा मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. Okay, so just I'm saving in this system, and after that I'm give you in your particular WhatsApp group. Okay, so this program is also important, so you just prepare that examples. Okay, to try to solve.
Okay, just you solve these problems in WAM server. Okay.